तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. Please see page number 27 for today's quote. If a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I am sure that the man without an ideal makes 50,000. Therefore, it's better to have an ideal. ఒక ఆదర్శం ఉన్న వ్యక్తి 1000 తప్పులు చేస్తే ఏ ఆదర్శం లేని వ్యక్తి 50,000 తప్పులు చేస్తా అంటాడు. మన జీవితాలు ఈరోజు తప్పులు తడకలుగా ఉండటానికి కారణం సమాజంలో అశాంతికి, ఒత్తిడికి, ఆందోళనకి అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఒక సమున్నతమైనటువంటి ఆదర్శం జీవితానికి లేకపోవడం. మన పూర్వీకులు, మన ఋషులు మునులు, దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఐడియల్ ఫర్ అస్ ఇన్ దిస్ కల్చర్. ద ఐడియల్ ఈజ్ సీకింగ్ ట్రూత్, సీకింగ్ గాడ్. Few minutes back I was reading Swami Vivekananda's biography, few important incidents in his biography. Swamiji, when he was in America, there was an agnostic by name Robert Ingersoll. Agnostic అంటే దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పడు, దేవుడు లేడని చెప్పడం కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. చెప్పలేము డెఫినెట్గా. We cannot definitely say that God exists, but also we cannot say that God doesn't exist. It's kind of agnostic అంటారు. నాస్తికుడు కాదు. నాస్తికుడు అంటే ఎథీస్ట్.
అజ్ఞేయవాది, అగ్నాస్టిక్. ఓకే, ఉన్నాడని చెప్పలేము, లేరని చెప్పలేము అనే వాళ్ళు అజ్ఞేయవాదులు. So he was talking with that Robert Ingersoll. Ingersoll said, I don't waste my time with all these metaphysical thinkings. After death you go to heaven. Okay, all this frictional stuff. That means they're all your imagination. There's no such thing as heaven. There's no such thing as, God. And it's waste of time actually thinking on those things. That was his belief. I only understand this world, the physical world, the world of five senses. I know how to make the best use of this world for my enjoyment and entertainment. ఈ ప్రపంచం నుంచి ఎంత పిండుకోగలనో అంత పిండుకోవాలి. ఆ పిండుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. నా జీవిత ధ్యేయం అదే. ఐ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ he said. I don't want to waste my time thinking about these metaphysical things. God, karma, philosophy, heaven, hell, stuff. So, they're called materialists, pure materialism. And he said, he has actually given a kind of analogy to Swami Vivekananda. He says, I know how to squeeze this orange to my advantage. He compared this world to an orange. ఈ నారింజ పండుని, ఈ కమలా ఫలాన్ని అంటే నా అడ్వాంటేజ్కి ఎలా పిండుకోవాలో నాకు తెలుసు అంట. దెన్ స్వామి వివేకానంద సేస్ టు హిమ్, వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ఎవ్రీబడి వుడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ లైక్ యూ. అందరికీ ఈ ప్రపంచం ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో అందరికీ తెలిసిపోయింది కదా. How much of entertainment, how much of joy that the world is giving. Everybody has some problem. Everybody has some kind of tension and stress and anxiety. So this world actually is imperfect, right? So then automatically you think about God, why he has created this world and who has created it, why the way it is. Metaphysical things, automatically you're forced to come to metaphysics. But that individual, right, he says that I don't understand all those things, I don't want to waste my time on those things. Swamiji says that what right you have to say that the people who are thinking about these things are wasting their time? Maybe the understanding that you have in life, you practice it. But he will also get some blows and afterwards you will come to philosophy, you will come to God definitely. But you don't have the right to say that everybody should think the way you are thinking. And then Swamiji calmly says to him, you said that you know how to squeeze this orange. But I want to tell you that I know a better way of squeezing this orange. Because I know that I am deathless, I know that I am immortal, I know that I am soul. So I am not in a hurry to extract everything from this world. As I don't have fear, I don't have stress, because I know that everything is created by God, everything happens by the will of God. I surrender to the will of God. I don't have stress and anxiety. Why these things have happened this way? Why stress is coming, why anxiety is coming in our lives? మనం అనుకున్నట్లు జరగట్లేదు, అంతే కదా. థింగ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ద వే యూ వాంట్ దెమ్ టు హ్యాపెన్, రైట్? అదే నీకు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉందో, అన్ని భగవంతుడి ఇచ్చే ప్రకారం జరుగుతాయని అనుకున్నప్పుడు, భగవంతుడికి నువ్వు పూర్తిగా శరణ వేడినప్పుడు, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ టెన్షన్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ, because things will happen only by his will. I have surrendered to his will. So anything comes into my life, it's okay for me. So you are at peace with yourself. You don't have stress, you don't have anxiety. So you can enjoy this world better. Swamiji says to that Robert Ingersoll, you will get confused, you will have full of stress and anxiety. Because without God, if you don't bring God into your life. And saying that, he said, I know a better way of squeezing this orange. నీకన్నా ఈ ప్రపంచాన్ని నేను ఎక్కువ అనుభవించగలుగుతాను, వచ్చే ప్రపంచాన్ని కూడా, తర్వాత ప్రపంచాన్ని కూడా. ఎందుకంటే I am not in a hurry, I am not in a kind of stress and anxiety, because I know I am deathless, I know that I am soul, I know that I am consciousness, because I know that only things will happen by the will of God, not by our will. Once we have this understanding, we will be able to manage any kind of stress, okay? So, but this is not an empty metaphysics, but this is a philosophy. Why we are here, the way we are here, why the world is the way it is. Is there a way to come out of all these kinds of sufferings and afflictions? And ఆలోచించినప్పుడు definitely you will come to philosophy. And then Swamiji says, I know a better way of squeezing this orange. I gain both the world, this world and the next world, the world that we go post-death. So you can't really enjoy neither this world nor that world, because you are in a hurry. మరణం వచ్చే లోపే ఈ ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా అనుభవించాలి, నువ్వు తొందరలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు పూర్తిగా ఈ ప్రపంచాన్ని అనుభవించలేవు అంటాడు. మరణం వచ్చేస్తుంది, ముసలితనం వచ్చేస్తుంది, ముందే అనుభవించేయాలి. మనందరికి చాలా మంది ఈ రోజులో టెన్షన్ దానికి. యుక్త వయసులో ఏదైతే సాధించాలనుకున్నామో సాధించలేకపోయాం కాబట్టి టెన్షన్ పడుతుంది. But if you have philosophy, you will not have tension, because whatever that you wanted to achieve only from this world, okay, even if it is a materialistic goal, it doesn't matter. If I don't get what I really want, I will try in the next birth. Even if I don't get in that birth, I will try in the next birth. Because you don't have any tension, because you know that life is infinite. Death is only karma. So again you will be reborn, you will strive for your goal. In that birth also you could not achieve your goal. Again you will be reborn and you will strive for that goal. ఆ లక్ష్యం కోసం మళ్ళీ ఆ జన్మలో ప్రయత్నం చేస్తావు. ఒక జన్మలో నువ్వు సాధిస్తావు తప్పకుండా. అది ప్రాపంచికమైన లక్ష్యమైనా పారమార్థిక లక్ష్యమైనా.
So that's why Swami is saying, have an ideal. If that ideal is knowing truth, knowing God, there is nothing like that. You will become a blessing to mankind. అంటే సత్యాన్ని సందర్శించాలనే కోరిక నీకున్నప్పుడు నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోగలుగుతావు, నువ్వు సమాజానికి మానవాళికి వరం అవుతావు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద గోల్ ఇన్ లైఫ్. యూ విల్ బికమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు మ్యాన్ కైండ్. దట్స్ వై Swami says, have an ideal. If that ideal actually, if the greatest ideal that you have, namely knowing truth, then you will get established in good character. There is nothing like that. You will really become a blessing to your family, your society, and your country, and to humanity at large. Thank you. Have a nice day.